seguro que la gente va a decir que estuvo muy fácil, ¿no? Comparada. Oh. Está empezando. Más volumen. Es el mismo tráiler de ayer. Es una variación del tráiler del parche 4.3. ¿Y por qué está tan lento ese video? ¿Soy yo o son ellos? Ok, pues vamos a ver qué noticias va a haber aquí. No creo que haya muchas noticias. Esperemos algo emocionante. Yo me imagino que en estas live letters, cuando nada más, digamos, nada más están haciendo live letter por hacer live letter y no, en realidad no hay nada que hacer por lo regular, siempre hay preguntas nada más hacia Yoshi P, y obviamente van a hablar de Monster Hunter. Ese gatito se ve muy, muy detallado para hacer un minion. No digo que... Yo creo que sí va a haber un minion del gato. ¿Por qué se ve así? El framerate del video está muy malo. ¿Por qué? Déjenme ver si puedo reparar eso, porque está muy, muy... En lo que siguen hablando de esto... En lo que siguen hablando de haciendo esto... No, demasiado tarde. Necesito. Ok. Según Matt ahí dijo que sí hay muchos anuncios, que hay muchas cosas de las que tienen que hablar. Ahí está Yoshi P. Ok. Amy. Esta mujer a veces caga la traducción. Ya es famosa, ok. O sea, están en vivo, con audiencia en vivo, ¿verdad? Sí. A ver. Van a hablar del evento de Monster Hunter. Que apenas abrieron las puertas para E3 y por eso entró la gente corriendo hacia... Hola. Buenas tardes. Está hablando de Ultima Weapon. Que hay gente que lo sigue intentando.
Pero ya hay varios equipos que ya lo lograron. Dice, Yoshipi dice que está impresionado porque parece que los jugadores no duermen. Y Matt les recomienda que duerman. Ok. Muchas mecánicas en la pelea de Ultimate, de última. La fase de Titan, algo de la fase de Titan. Crearon aparentemente crearon una herramienta nueva para hacer las peleas utilizando la prisión en la que te mete Titan. Una herramienta nueva para detectar el job que tiene cada persona, cada jugador. Eso se puede usar en otras peleas después. ¿El evento de Monster Hunter o qué? Sí. Pero nos gustaría saber en qué consiste. ¿Un invitado? A lo mejor traen a alguien de Capcom a hablar de Monster Hunter. Sí, productor de Monster Hunter. Productor de Capcom, de Monster Hunter. Ok, bueno. Yoroshiku Negaishimasu. El productor de Monster Hunter World. Ahí dice Masayoshi Soken, eso está mal. No, Megan Mary, esa no es. Ok. Han preparado mucho tiempo durante mucho tiempo este evento. Me da risa que Matt se ríe, pero en realidad no creo que entienda mucho de lo que están hablando. Órale.
Ok, ¿van a mostrar el evento o qué? Ah, no, nada, eso es un chistecito. ¿Va a ser lo mismo? No me digan que va a ser lo mismo. Dijo que era una premiere, algo, pero... Esto es... Eso es Monster Hunter. Ah, o sea, sí es un crossover. Ok. Porque así parece que es... Ifrit. No, que es un Behemoth. Sí, es un Behemoth de Final Fantasy XIV en Monster Hunter. Y nosotros tenemos un Rathalos en Final Fantasy XIV. Ja. Ahí los logos están volteados. En la versión de Final Fantasy XIV estaba el logo... Un Cactuar. Mira. Ok, entonces sí hay un evento en los dos juegos. O sea, tienen juegos de Capcom mostrándose en el espacio de Square. Qué extraño. Sí, en 14 tenemos un Rathalos. Y del otro lado tenemos... Ellos tienen un Behemoth, yo no juego eso, yo no juego Monster Hunter. Sí, ok. Dicen que el lado de Monster Hunter se fija mucho en que el ambiente sea correcto. Yo creo que por eso eligieron un Behemoth. Porque no creo que, por ejemplo, Ifrit o... Bueno, parecía Ifrit cuando cayó así, con el fuego parecía Ifrit. No creo que coincidiera con el mundo de Monster Hunter. Curiosamente no es el primer crossover que... No sé cuántos haya habido de Monster Hunter. Yo me acuerdo en Metal Gear, en Peace Walker hay un crossover de Monster Hunter. ¿Cómo se conocieron? Ok.
Matt les está preguntando que cómo se conocieron a estos dos. ¿En un evento o qué? Creo que están hablando de un evento. Entiendo que repiten mucho Square Enix y Capcom. No, en realidad no sé. Y Matt se ríe como si les entendiera. Estoy seguro que no entiende. ¿Y yo? Yo lo sé, lo que pasa es que hace mucho calor. Hace mucho calor y tengo que mantener la ventana abierta. Está soplando el viento. Mi computadora está allá atrás y está haciendo mucho ruido. Y los pájaros de allá afuera se escuchan mucho, yo lo sé, pero lo siento, pero hace mucho calor. ¿No se escucha nada de lo que hablan? ¿Por qué? ¿Le puedo subir al volumen? Ya le subí al volumen, ahí, ¿cómo está? A lo mejor. No. I guess the next question would be then, how did you take that, that friendship and the mutual respect for each other's titles, and then how did you decide, let's do a collaboration? Es mi computadora, lo siento, pero está haciendo mucho ruido. Bueno, le sigue preguntando cómo se conocieron y cómo es que trabajan juntos. O sea, en realidad... Déjenme ver si puedo arreglar esto del sonido. A ver, ¿qué tal está ahí? Uy, creo que sí bajó mucho, ¿no? Ahí está mejor, ¿no? Creo que sí. Espero que sí. Estoy viendo los niveles de mi micrófono y creo que sí está bajando. It was at a particular event. Just so happened that Mr. Tsujimoto was there, and he was angry. He was angry because he was saying, "What are you doing to your career? You're going to be such a way. It's such a shame to be doing this." Nada más siguen hablando de cómo se conocieron y cómo es que trabajan juntos. Quiero ver algo del evento de Monster Hunter. あの状態の14でモンスターハンターと何かコラボレーションしても力を借りるばっかりになっちゃうので、それができるようなゲームにちゃんとカムバックしてからぜひやろうって話をしていて、まあそれがワールドにつながったっていう感じ。Pero había estado bien mis niveles de audio durante toda la semana. Ahí estará mejor. Capcom is willing to help. Please let us know what we can do to help. And so, but at that time I thought to myself, well, if I were to work with Capcom on Final Fantasy XIV in the state of 1.0, it would have been... O sea que estaban... A Yoshi P se le había ocurrido hacer algo desde 1.0. Está interesante. Claro que dicen que en el estado como estaba 1.0 hubiera sido una tragedia.
結構日本では結構 Digo, 名前知ってくれてる人も多かったんですけ Final ど Fantasy 1.0 fue una tragedia, ちょっと de todas formas. 広げてみて、またワールドアイドルで見るとやっぱりまだまだそんな知名度も高くなかったんですけど、今回のモンスターハンターワールドっていうのはこのワールドアイドルですごく、同日発売をしたりとかすごく展開しているので、こちらとしても逆に言うとそのワールドアイドルを展開する今のタイミングで一緒にやらせてもらった方が多分FF にとってもすごく何か返せるのかなというところがあって、今回、お互いのそういう気持ちが一致してという形になりますね。And of course, with Monster Hunter and Monster Hunter World, the franchise is fairly well known in Japan. Thank you for that. But with looking at it from a global perspective, it may not be as well known outside of Japan. So, afuera de Japón no es tan Monster conocido Monster World, Hunter. This time we were able to ship the title simultaneously around the world, and we felt that it would be a great opportunity with the momentum of Monster Hunter World and Final Fantasy XIV, Okay. doing something Es una manera together. para que se conozcan, para que los jugadores de uno conozcan a los jugadores del otro, o conozcan el juego, el otro juego. So I think both parties and our sort of feelings kind of came into alignment, and then this collaboration happened. モンスターハンターワールドがそれこそまだ発表される前から世界と戦いに行くんだってクリエイティブディレクターの藤岡さんからも聞いていて、もうその時こそっていう話をかなり早くからしてもらってたので、実はすごい本当に長い約束がようやく果たせたかなっていう感じです。But yeah, even before the title was announced, the creative director, Mr. Fujioka, was also talking about how with Monster Hunter World, they're going to take on the world, and they were very excited about going Monster out and, Hunter, okay. expanding into the world. And there were talks about between us as well from an early stage, and so it's great that now we're able to sort of fulfill that promise that we had made to each other a long time ago after all these years. Okay, o sea, desde hace mucho querían hacer una colaboración entre ellos dos, no particularmente entre los dos juegos, sino que entre ellos dos querían hacer una cooperación. He recalls that when we were first talking about doing something together, it was at a yakiniku barbecue place in Shinjuku. We're just talking over dinner, and then we got excited about it, and we went to a bar next and just talked it even more over drinks. So Seems like a lot of decisions are made in Japan over drinks. I think that I've learned that drinking is very important for business meetings. 結構日本だと飲みながら Dice Matt que en Japón es muy importante cerrar tratos con alcohol. はい、なんか結構ね、やっぱりそういうところで話が進むこともやっぱりあって、なんで結局結構ちゃんと個室を取らないとダメなんですけど、危ないんで。But yeah, I mean, yeah, sometimes that's where talks happen, how conversation progress, and so, and I mean, of course, we have to allocate resources for it, but yeah. やっぱり開発者なんでみんなその夢を語るときちょっとお酒が入ってないとね、なかなか会社でお互いね何もなくこういきなり夢語るのちょっと辛いんで。But I mean, we're all developers here, and we're talking about like dreams and hopes. You know, you need a little bit of liquid courage, so to speak. And so, yeah. Dice que siendo desarrolladores, todo el mundo necesita un poco de it's kind of tough to talk about de valor líquido. Hopes, you know? I can imagine. So I know, like you said, you know, as soon as we announced this, and especially after showing the Capcom trailer, I'm sure players have a million questions. You know, they want to know more details. They want to know everything you can tell them. But I know I wouldn't be doing my job if I didn't try to get some more information from the collaboration. そうですね。今回も発表もありましたし、ティザートレーラーもあ Okay, りましたけれども、Matt va a intentar sacar un poquito más de información. どんな詳細になるのかっていうのは気になるところだと思うんですけれども、もちろんどこまで話せるかっていうのは微妙なところだとは思いますが、司会進行としてやはり少しでも何かしらの情報が欲しいなと思いますが、いかがでしょうか。まずでも条件がすごい。いやでも今回今の話したように、そもそもやろうっていうきっかけがもう7年8年前からで、お互いもう世界で勝負をするぞっていう気合でやってきていて、僕もモンスターハンタープレイヤーだし、モンスターハンターワールド側にも14プレイヤーたくさんいるので、¿Qué onda? ¿Qué pasó? 勝負をしようと。
But yeah, we mentioned. ¿Qué fue lo que pasó con la cámara? Taken notice about the condition to play the content, but I mean, considering this idea came about 7 to 8 years ago, and both parties were very excited about expanding into the world. We're going to take on the world with our titles, respective titles, and of course, Yoshida is an avid Monster Hunter player, as well as their team members on the Monster Hunter team who are very fond of Final Fantasy XIV as well. Siguen hablando so de if we're going to collaborate, might as well colaboración, let it be a very de serious sort of a core content. no están soltando nada de información nueva 今 o 回ね、まさに algo モンスターハンタ interesante. ーずっと背負ってきたモンスターであるリオレウスが来るって言ってるのに、レベル15のクエストとかはないでしょ。I mean, yeah, Monster Hunter has had Rathalos, like a very prominent monster in the franchise, and you wouldn't want it to appear as like a level 15. Level sort of- 15. ないね。Ok. だからレベル70でグレンのリベル No va a ser un- 終わってないと no va a ser un 参加で nivel きないだからもうエンド15. 側にいるので Aunque en la página del evento decía que requiere un personaje nivel 70. レベル70ぐらい余裕 Entonces yo creo que el I mean, el yeah, so we're evento gonna have this, you para have pelear con to be, Rathalos, level 70 in order to play. You must have necesitas already nivel completed 70. Stormblood. So it is an end game content, definitely. Necesitas but, un nivel 70 I mean, fuerzas. If you're a hardcore sort of hunter, then I'm assuming that your hunter rank has already been maxed out, and so level 70 Final Fantasy XIV content would probably not be that big a challenge, right? だってそれで言ったらワールド側のベヒモスだって今さんやばいっす。僕この前もちょっとチェックしてきたんですけど、もうむちゃむちゃします。 Oh yeah, also goes for Monster Hunter World side, the behemoth that appears there. Mr. Tsujimoto says it's crazy, it's pretty crazy. Aunque el behemoth he's checked it, he's reviewed el behemoth it, es nivel and, yeah, 50. it's Si te lo encuentras quite an en undertaking. el mundo en 14 es これpor medio de la Fate またen テストプレイするんですけど Coertas. その時 Y creo que es nivel 50, no estoy seguro. Mr. Tsujimoto is going to go No back estoy seguro, creo que sí. to his home office after E3 and going to be playtesting Debe ser como nivel again, and he says, 45, "I'll take 48 por ahí." 3 hours to test this. Y el otro behemoth que te encuentras And then have really es good bueno, hunters el único que that would recuerdo really es fight el together. laberinto de los いや僕チェック antiguos しますけど y ese sí es nivel や 50. ばいっすね。あれはやばい。やばいっす Que para entonces era Yoshida will also be tope de checking, nivel, but pero ahorita pues ya no. It's pretty crazy, definitely. Nice. でこっちもそのもうベヒモスデータも渡しするけど好きなように尻尾は切れるわ角は折れるわ V 破壊めちゃめちゃにやってくださいってお願いしたんで But yeah, with Behemoth, so the 14 team had told Capcom side, we will provide you with the data asset that you needed, but feel free to just blend it into your world. If you need to have its tail be cut off, or the horns being broken off, or if you need to sort of harvest it O for sea que sí different parts, se le please puede do cortar los so. cuernos y la cola al behemoth en Monster Hunter. やっぱりうちもやっぱりお互いがやっぱりお互いのやっぱチームを信じてるところもあるので、結構もうお任せしますみたいなのがやっぱ多くなってきますね。Yeah, both parties have that sort of trusting relationship between each other. So, yeah, we will defer to sort of like each respective teams in their sort of sensibilities. お互いそれぞれのその、モンスターを討伐したら一体どんなリワードがもらえるのかとかは、この後その発表また7月に入ってからとかねやっていくと思いますけど、リワードもね期待してもらっていいですよね。And of course, the rewards that you may be able to obtain from both of these monster battles. Of course, we will be revealing more information as they become available once we go into July timing. And so, Julio. but yeah, I think. O sea que you won't podemos be esperar el evento disappointed. en julio o agosto. もうなんかお互いそのニュープレイヤーを交換しよ Dijeron う que era みたいな verano 2018, a lo mejor sí, para julio お o 互いの agosto. 凄腕光の選手と凄腕光のハンターで、はいもうガチ勝負すんぞっていう感じですね。 Yeah, I mean, I feel weird for saying this, but we're not in it for like exchanging with each other sort of new player base. It's more about serious warriors of light and serious hunters going into each other's battle content and just being a very experiencing. challenging having fun. content. Yeah. そうですね。やっぱりさっきも言ったように個人的に言うともう本当に8年ぐらいの前の約束なんで、すごく気持ちが入ってますし、すごく素晴らしいものを皆さんに届けられる自信はあります。
But yeah, of course, Mr. Tsujimoto personally, this is something that he has had on his heart for about 8 years, and it's a promise that he had made. And so he has a lot of love put into this content, and he's very confident that this is going A lo mejor lleva 8 años trabajando en great Monster sort of Hunter. challenge for the players to enjoy. まあこれからだいたい実施までまだね1ヶ月ちょっとあると思うので、お互いそれぞれのまあ頂点を極めてもらうには時間が十分あるのでね、今から始めても余裕でしょう皆さんだったら。But yeah, before the content launches, we have about a little bit over a month. So for those who are eager to test out their sort of strength on this content, there's still some time to sort of brush up on your skills and be at your best. Que aún hay poco de tiempo para que これからの情報公開期待してもらいたい te し、 prepares 例えば para luchar con Rathalos. O sea, no creo que sea tan difícil. Me imagino que a nivel 70 un Rathalos a lo mejor es como de dificultad extreme, como un Primal Extreme, no creo. No creo que sea mucho más difícil. お互いちょっとクレイジーなことやっぱりやってるんで、まあ楽しみに待ってほしいです。Yeah, we hope players will be looking forward to more information that we reveal as they become available. But things to look out for: we have Final Fantasy XIV team trying to adapt or sort of merge a Monster Hunter battle content that's Dijo Julio, with ¿verdad? an 8-person party. How is it going to be sort of adjusted into Final Fantasy XIV? And on the flip side as well, with Behemoth, how would Behemoth battle come to take place in an action game? You know, we're both doing really crazy things, so yeah, we're hoping that the players would be very excited for the content. じゃあ良三さんもお忙しいのでもうそろそろ時間だと思うんですけど、プレイヤーの皆さん、ハンターとね光の選手の皆さんにぜひ。So of course, Mr. Tsujimoto here is pretty busy, so I'm sure he'll need to. Yeah, but if we can have a couple of words to our fans and viewers out there. 先ほどもありましたけど、このコラボやっぱり実現するまでも8年ぐらいがやっぱりかかりましたけど、一番やっぱり皆様にいいものをお届けできる一番いいタイミングでコラボレーションできたと思っています。で、お互いが Parche 4.3 fue リスペクトして、それのコラボってどんな風な実現になるのかっていうのを皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思いますし。Parche 4.3 fue mayo. Fue 22 de mayo. As mentioned earlier, this collaboration took about 8 years from concept to this actually happening. Entonces, but we are very confident that junio, we are mayo, putting junio, together julio, this agosto. Yo me imagino que para agosto, the entonces. best experience that we can deliver to our players at the best timing that we feel. Bueno, no, estoy tratando de configurar o de pensar cuándo va a caer el parche 4.4, pero no creo. Games, and so we're hoping that the fans will look forward to how these are going to play out in each respective title, and we'll continue to bring information as they become available. So yeah, I hope people get excited. Yeah, stay tuned. それではモンスターハンターワールド A lo mejor para 4.35. Thank you very much for joining us. Thank you. Okay. Ya se va el productor de Monster Hunter. それではまた。ありがとうございます。He's got to get back to work. 仕事に戻らないとですね。まあお互いインタビューがねたくさんあるんで。Yeah, both parties have a lot of media interviews lined up. Especially after that video. 多分ね。All right, so we are not done yet. We still have some more things to discuss. We do want to jump into Q&A. We've been gathering some questions from the North American English-speaking community on the forums. We've gathered quite a lot. Preguntas del foro, lo sabía. Without further ado, let's jump right into them. All right. So I'll give you the tough ones first. Now, trust me, these are the highest, the hardest ones first. Okay. Okay, so one of the big questions we got was, players feel that the character creator feels limited. And they ask if there's any plans to update or to overhaul the character creation. El creador de personajes. La gente pregunta que si el creador de personajes está limitado en sus posibilidades. Que si hay una. We haven't even announced such a thing. Some, just guessing probably. 5.0? 制限しているわけじゃなくて、やっぱり14のグラフィックスクオリティで、まああれ以上そのパーツを増やしていくと、a ver, ¿qué fue eso? 量が増えてしまったり、グラフィックスの破綻が大きくなって。¿Están planeando algo extra para el creador de personajes para 5.0?
ちょっと今の仕組みのまま増やすのは難しいとは思います。We are not intentionally sort of limiting the character creator, Sure. But of course, considering the level of quality Los of the niveles de graphics gráficas. that are available in Final Fantasy XIV, and having too many sort of branches that are available in the creator might affect the amount of data that is being transferred, first of all, as well as sometimes the Que graphics might aumentar fall apart in el some número de situations, posibilidades which del could slow creador, down the del creation creador de of the creator. personajes, And so, at this aumentaría time, la we don't cantidad have, de datos que se plans tienen que to transmitir. sort of, update, so to speak. まだ予定はないけど、その何かこのままその14がさらに長く続いていった時に、例えばグラフィックスエンジンをさらにパワーアップさせようみたいな時にもしかしたら検討するかもしれない、一緒に。だからもっと長いスパンでちょっと考えておいてほしいかな。But of course, at this time, again, we don't have any sort of plans at the moment. But considering Okay. the long No run, hay as plan we de- are operating and managing 14, and when we start to talk about, do we consider doing any sort of bolstering up of the global graphics engine? Por ahora no hay If planes that de kind of mejorar conversation does come up, that might la be calidad something gráfica de to los consider in personajes. conjunction with. So it would be more of a long-term sort of picture. Okay. All right, next question. Would the team consider making all Mog Station items account-wide? Oh, buena pregunta. Preguntan que si todos los objetos de la Mog Station se pueden hacer a través de toda tu cuenta, de todos tus personajes. Porque hay algunas cosas que cuestan muchísimo dinero y son para un solo jugador, para un solo personaje, y eso no está padre. Aunque creo que Yoshi P no tiene control sobre la Mog Station. まあちょっと全部っていうのは難しいですね。まあできるだけやっぱり高額なものとかはそうしようとは思いますけど、どうしてもたくさんのそのモグステーションでアイテムを提供しようとすると、キャラクター単位が増えちゃうのは現状そういう仕組みになってしまっているので。Yeah, if we were to provide an in-game item that is distributed account-wide, we require a specific key to issue those in-game items, and I'm afraid those key we're starting to run out of stock, so we're trying to limit it so that we're providing these for ¿Cómo? Dicen que the bigger ones, para dar cierto things that objeto are a cierto associated to a personaje more necesitas higher price una tier. clave, And digamos, so para if we were liberar to ese make this ese objeto. all of the items that we provide, I'm afraid it's just y que se les están physically, acabando las llaves, las difficult claves, in para... order to accommodate for so many Entonces por eso tienen different que items manejar that el are, inventario de claves que tienen. making available Pero on the Mog Station. And unfortunately, that's how our system is set up at the time. But again, yeah, Okay. we will try Que to por ahora ese focus sistema es el que on, está the en more, pie, entonces sort pues of no. higher price tier items. Okay, makes sense. So this next one. No pueden hacer más claves y ya, o sea, So I am no looking hay... forward to the new deep dungeon in Eureka, but neither of those were included with patch 4.3 and are coming later. Could you please consider including some of this more time-consuming content in the base patch in the future? はい、コメントと質問なんですけれども、はいこちら、ディープダンジョンやエウレカのコンテンツを Sí, le están pidiendo cosas que tomen más tiempo en los parches base, como por ejemplo 4.3, 0, 4.3, para que tengas más tiempo de llegar al siguiente parche. なんだろう、結構プレイするのにやり込む時間がかかるようなプレイコンテンツとなっていますので、そのベースとなるそのメジャーパッチアップデートと同時に実装していただくことを検討していただけないでしょうか。 Sí, porque por ejemplo, Eureka va a caer en 4.35 y a lo mejor hay gente que no puede liberarlo hasta después de 4.4, incluido yo. Y para 4.4 ya va a caer la siguiente parte de Eureka, entonces tienes que continuar más rápido. やっぱり長くコツコツ遊べるようにリリース時期をあえてずらしてるっていうのがまず一つの理由。So actually, we have a deliberate reason why we have some of the content released following a major patch update. We call them minor updates. But, Sí, hay una razón, dice. That's one of the reasons is because if we include everything in our base patch, there'll be so many different things, too many things to play at the Va a haber muchas cosas que hacer en el parche.
depending ¿Qué? on the player, some players ¿Qué? might like to sit down and do all of the content all at the same time. And so once that has been consumed, we would have a gap, so to speak, until our next major okay, patch pero- update. Yeah, so we have deliberately made it so that some of the Como para content separarlo, para que te dé are tiempo. staggered into Ok, pero entonces haz lo que toma más tiempo, suéltalo al principio. Y lo que es rápido, entonces suéltalo un mes después. Un mes y medio después para que no haya tanto tiempo entre parches. やっぱり武器の強さをある程度強力にしてあげるためにもリリース時期を後ろにずらさないとそのコンテンツのアイテムの寿命がおかしくなってしまうのでそういう意図もあります。 The other reason is, say for example, the Eureka content and the Pagos weapon. If we make it, if it's included at the same time as the major patch and Tsukuyomi timing, then people will forego going to Tsukuyomi because you can have the Pagos weapon ahead of time. Dijo el nombre del Primal. The balance in Bueno, terms of, se supone que era bolstering your secreto weapons y as que well, and your bla, bla, item bla, bla, levels bla. as well. So that's why that's another reason why we have to sort of Ok, dicen shift que lo the separó timing. porque el arma Eureka es el mismo nivel de Tsukuyomi. So speaking of, Bueno. I know we have some things to maybe showcase here during the discussion about next deep dungeon. そうですね。まあ、algo nuevo? していますので、次のディープダンジョンで、何か情報というか、Algo nuevo de Deep Dungeon, a ver. ¿Qué? ¿De Heaven on High o qué? その次のディープダンジョン雨の御柱で手に入るリワードの一部をちょっと紹介しましょう。Yeah, actually, for our next deep dungeon or Heaven on High, we do have some information on the reward you can receive. まあ 4.3 の NPC がもうすでにねこの髪型をしていますが、これがですね、プレイヤーのリワードとして No sé si ese cabello ya está. You may have noticed one of the NPCs in patch 4.3 already has this hairstyle, but this will be obtainable. Oh, if we could zoom into the image, thank you. Ese cabello. The players will be able to obtain the hairstyle as a reward. ¿Quién lo tenía? Players noticed this. で、そうこれあれですね。コンテスト No で recuerdo quién lo tenía. 応募していただいた髪型。 Parece el cabello de Luna de hairstyle Final that Fantasy was submitted XV. as the design contest entry. で、あとはですね。 Ok, según esto es una de las recompensas del nuevo Deep Dungeon de Heaven on High. マウントですね。 All my dreams. This was Un dodo. pretty heavily in the North America region as well. Una montura de dodo. 堂々マウント。 A dodo. まあ残念ながら horrible 羽が小さくて飛べない。 Oh, look at those tiny wings. They maybe can't fly. まあ嘘ですけど。 Oh god. Just kidding, but ¿Sí puede volar? Ok. People were already posting. まあ堂々マウントが実装されるので horroroso eso. のでね、ぜひこれらまあ他にも当然たくさんリワード用意されてますが、まあ一部新しいリワードありますんで、ぜひね雨の御柱にもチャレンジしてください。 But again, this is one of the few rewards that we'll be able to obtain through the new Deep Dungeon content. So We always show the cute Lalafell on the Dodo, but what about the gigantic Rogadin or すごい可愛らしい A ver, no tiene- マウントだっていうのはすごい見てわかる Que por qué no muestra un Roegadin encima de un dodo. No tiene, no creo que tenga una imagen 出てるんですが、例えばこれがルガディンとか de un Roegadin. 乗ってたら、そのなんだろう屈強なルガディンとまあかが乗ってたらだいぶ大変そうではありますよ。 Yeah, I'm sure the dodo will struggle with somebody so brawny on board. はい。 All right, let's jump back in. So, this is one we get often. Will Ishgard ever get a housing district? ¡Oh! ¡Casas en Ishgard! ¡Casas en Ishgard, por favor! エリアが開設されることはありますでしょうか。クガネを実装してなおやっぱりそのシュガルドっていう声が大きいからまあ Casas en Ishgard estaría muy 今 bueno. のところまだねそんなに簡単にハウジングゾーン作れるわけじゃないのでただもし次あるとしたらまあシュガルド Estoy diciendo algo de Kugane, seguramente もうtenía que decidir entre Kugane e Ishgard y decidió Kugane. 待ってて Of course, even after we have opened up Kugane as our housing region, Kugane じゃない or not Shirogane Shirogane, Shirogane, sí. Shirogane for our new housing district, there are still people who
voice their desire for having Ishgard opened up for housing. And Eso estaría to muy let you bueno. know, it's not easy to add housing areas nilly-willy. So at this point, we don't really have anything planned. But I mean, No, if there were no hay planes an para Ishgard. opportunity to open up more housing or like create a new housing district, I'm sure. Logically speaking, it would be Yeah. Ishgard, but again, once it's decided, Okay. we'll announce it. Don't worry. So please stay Ok, tuned. dice que si hubiera planes para añadir casas, Every month, I think. そうです。 sería muy probable que Ishgard sería una de ellas.なんだろう、まあ1ヶ月おきに聞く必要はないですね。Yoshida knows. Yes. 吉田さんはちゃんと分かっています。はい All right, next question. So, is there any chance the beginning of the game could be streamlined so that new players can reach the interesting story arcs more quickly? はい、次はQue el inicio del juego se acelere. ¿El inicio de la historia se acelere para que jugadores nuevos puedan alcanzar rápido? そう No. ですね特に AR Mala idea. に関しては必要なクエストの数 Digo, el inicio del juego, al Realm Reborn se puede pasar en 5 días, 4 días. 1回プランはできてるんですけどものすごいごっそになってい O て sea, puedes llegar a Ishgard もうちょっ en と時 ¿qué? 間をください Una semana. やらないととは思ってます Of course, we have investigated on the possibility having fewer sort of required quests in the ARR zones so that we can sort of streamline and Get sort to of it quicker. bypass, so to speak. And we have planned it out, but we also realize that it does take up a lot of resources and dev bandwidth. Yeah, so if you could No, allow eso us a mí me a suena little mala more idea. time, we do have the intention to do it at some point. Okay. Thanks. Podrían Next poner un, question. un cristal en It Crystal still Sands, tienes feels toda la like razón. some role actions are Pero completely eso incluso- mandatory, such as protect and shirk. Would the dev team consider removing Espera. these from the role actions so that role actions feel more like a choice? Incluso se dice eso en la historia, incluso creo que es Papalimo el que habla de que es el gobierno de Ul'dah que los está limitando al no poner un Netherite en Walking Sands, en Vesper Bay. まあ当然その Ah, bueno, Matt estaba 大きな preguntando de まあアップデート cosas como Protect y かな Shirk, っていうのにかけて que si se estaba planeando eliminar esas dos cosas como para que... ロールアクションに関しては Pues en realidad Protect 今 4.4 ya no sirve de mucho, 何やっても ya いられないっていうのは estorba まさに casi 議論 casi. している最中なので Papalimo tiene toda la razón. 確定できたら Papalimo tenía toda la ライ razón. ブとかでお知らせしていきたいかなとは思いますちょっとなんか Ah, バランスが悪い esto de のは Protect 確かに悪いと思ってるのでその根本的な調整は Papalimo, また digo, 別の perdón, タイミングでやるに Papalimo. しても Protect 現状もう少し a veces se siente que estorba, o sea, en realidad yo no veo que haga mucha diferencia de reducción de daño. Yeah, I think there A ver. were talks and debates, and of course, with any sort of like major big update or an expansion, even there are plans or discussions being had in terms of whether or not we change things or revise things. But at the same time, there is actually a current discussion that's being had in the development team. Is there any way we can sort of address some kind of element at 4.4 timing? And again, they're still debating about it, so we still haven't finalized on what direction we're taking. But once we do have a sort of thought on what direction we want to go in, we would like to take the opportunity to mention it and talk about it during maybe like a next Future live letter, yeah, producer letter. Ok, live, está diciendo que because we do se sigue understand discutiendo that, qué there is hacer a con bit estas of, acciones de the roles. balance might not be optimal, and, Que están viendo si we pueden do hacer algo intend a tiempo on, para el parche sort of 4.4. making adjustments to sort of like the core base part of it, maybe at a different timing, but we also understand Que some si of sí the llegan questions a alguna that are being discusión, brought pues up, la and so we are lo trying to anunciarán en la address it so that próxima it's, live letter. more easy to use for our players, smoother to play. Thank you. Gotcha. Okay. Next question. Que lo único que quieren Are there hacer any es que plans to se create a search and application interface for players looking for a free company? おーフリカン FC を探しているプレイヤー用に FC 検索だったり FC の申し込み Está preguntando que si pueden hacer como un sistema de anuncios para jugadores que están buscando una free company. どう作ろうかもしくはそれをもうちょっとロールプレイっぽくできないのかっていうまさに、企画をちょうどやってる最中なので次のメジャーとはちょっといかないと思いますけど近々
アップデートがあるかなと思います。そこに関しては。We are actually having the UI team is considering how do we create it, how do we visualize it, and how do we make it more like you are role playing to do this. Okay. And the plans are starting to get drafted, and so we may not make it in time for like a next major patch update. But Okay, like dice que sometime el equipo de soon, interfaz está that tratando de we ver can cómo do something. meter algo así, pero que se introduzca en el mundo, no que sea nada más un menú. When, if ever, will we be able to replay story instances? Particularly the battle in the Azim Steppe, but many more noteworthy. Bueno. Has any progress been made or even started into adding a system of this kind? Esto le han preguntado mucho a Yoshi P. Y yo también me incluyo en esto porque todos queremos poder repetir peleas de la historia o incluso de algunas de las quests de clase. Dice Matt que pues, sobre todo la de Azim Step, este concurso que se hace para ver quién va a ser el líder de los Aura. Muchas de esas peleas son geniales. Sobre todo la del parche 4.3. El último pedacito del parche 4.3 estuvo fantástico. De repente empiezas a jugar como Alphinaud y dices, ok, eso está muy bueno. ちょっとできないので、もうちょっと待ってほしいかなこれは。ただ少なくとも、そういったことができるようにしていこうっていうのは今もう動きは開発チームの中にあるので、もうちょっとインフォメーション出せるまで待ってもらえると嬉しいです。We actually have several ideas that are being considered, and how do we sort of incorporate that into the game? So I don't want to say at this point that there's absolutely no possibility, because that's not the case, but at the same time we're not able to speak too much about any of the systematic things that we are considering, and so I do want to assure players that o sea, sí lo han discutido, dice que no es imposible, pero siguen viendo cómo lo hacen, porque me imagino que como nunca lo planearon, nunca pusieron un sistema para repetir este tipo de cosas o para poder implementarlo en el futuro. Okay, we're getting close on time, but I think we can do a few more in time. Let's see. Are there any plans to update the minion list? It would be nice to see where each are obtained, which ones are missing, and how to get them, those kind of things. La lista de minions. Un directorio como para ver cuáles te faltan y dónde se consiguen. とにかく今ミニオンリストはもう分かりにくくなってしまっているので、今修正しているので、eso no afecta mucho el juego. 作業中です。はい。In terms of the minion list, we understand that it is quite complicated to grasp, and so we are working to revise it. 作り直します。We're going to remake it. No, están rehaciendo la ventana de minions o el sistema de minions. Let's jump down to, can you add a feature to G-Pose that allows players to view their limit break 3s or limit breaks outside of the battle contents that they use them in? Eso está interesante. Ese sistema de G-Pose, el que sirve para tomar fotografías o video, quiere ver si alguien puede, o si se puede añadir la animación de limit break. 技術的には多分やろうと思えば可能ではあるけど、 que no se puede usar sin un objetivo. 果たしてその全員揃って限界を超えるっていうものを Digo, tener la habilidad de replicar un limit break nivel 3, 使えていいのかっていうのは、 aunque sea nada más para tomar una fotografía o un video, no estaría mal. してないわけじゃないです。ただそれなりのやっぱり時間がかかってしまうっていうのは確かで、ディスカッションも行われているよっていうところまでにさせてください。Technically, just literally speaking from a technical perspective, it's not something that is impossible to do if we no es imposible. If it calls for a need. But at the same time, are we able to have players or do we allow for players to all come together and just sort of push their limits? And do we even want to have that sort of
feature available so freely, so readily available. No, pero pues estoy diciendo que necesitarías una party de 8 jugadores para poder tener un limit break nivel 3. Digo, puedes replicar la animación solamente, no tienes que tener una party, no tienes que tener todo el sistema y un objetivo y un combate, ¿no? O sea, pues podrías nada más replicar la animación y listo. ¡Órale! Made available for those who wish to experience the story. Le están pidiendo un servidor con la versión 1.23. Eso es mala idea. Eso es una muy mala idea. No. Inmediatamente dice que no. Eso es una muy mala idea. 僕らが作り直すために捨てたサーバーをもう一回組み直さないとあの通りにはならないし、やっぱりあの時のシナリオっていうのは No, la versión 1 está muerta. Estoy seguro que está. Ya no existen los servidores. Ya no existe en ninguna computadora dentro de las oficinas de Square Enix. Estoy seguro que ya no existe en ningún lado. ライブそのものだから僕が担当してる限りはあれをもう一回っていうのはないかな。ただなんかあの当時の雰囲気 Bueno, aunque hay gente que está replicando servidores privados, ¿verdad? Para la versión 1.23. Como Speakers Network hace sus videos de... Okay. Legacy server back, we had to scrap that server in order to sort of rebuild into our new Realm Reborn, and we had sort of discarded that server, and okay, so we no had quieren, to rebuild it and to provide it as a playable. No quieren añadir un servidor, así que tendrían que quitar un servidor. Pero además, the scenario that we had sería mala idea. For the destruction of the realm was something that we wanted to give as a gift, so to speak, to our players that have been continuing to play on 14 despite the shortcomings of the original title, and for those who had encouraged us throughout our difficult times. And to them, it's their live experience itself. So as long as Yoshida is on the title, he feels that we don't want to sort of physically, literally bring it back. But of course, that being said, we also would love for the que players mientras Yoshida esté ahí, no va a regresar nunca a 1.23. Give off that kind of atmosphere so that you can understand what kind of environment it was. So we might consider something, but at the same time, we will probably not do something that is a complete recreation of that sort of. No, eso es mala idea. Okay, understood. Eso es mala idea, no lo hagan. I think this may be our last question. No lo pidan, de It's hecho. one we've been getting quite often. Are there any updates on allowing players to share housing with their alternate characters? Última pregunta. Eso está interesante. Compartir tu casa con tus otros personajes en el mismo servidor. それは作業中です。 O sea, que puedas okay. 今まさに作業して Que puedas compartir la propiedad entre tus personajes. まだアナウンスできない状態ですけど、 Y dice que sí, que están trabajando en eso. Okay. それは確実に対応はします。 We are working on it. We literally have people working on it as a task. So I'm afraid we can't say at this point what patch timing it's going to be. Okay. But, No puede decir todavía en qué parche va a caer, pero sí están trabajando en eso. Be able to have that available. Nice. ハウジングは今そのアカウントバインドのハウスに対してのアカウントにいるキャラクター Que en lugar de ser que sea con el personaje va a estar añadido a la cuenta. っていうのをマーケットとつないで遊んでもらうっていうかなり大きな今タスクを抱えていて、その2つを作業しているので、どのパッチになるかだけちょっと決められてないので、いずれにせよ作業をしているのでお待ちください。Of course. So yeah, currently the work that we are handling is. ちょっとね、スタッフがなんか話してて気になるんで聞いてきていい？ I'm sorry. I'm going to continue. Yoshida needs to step out for a second, but we're currently working on sort of making the housing. Yo creo que le urgía ir al baño, no sé a dónde se fue. And then we're also doing some kind of new system that allows for people to
he said house mannequin or maneki? Mannequins. Mannequins, okay, to have available as part of the interaction. So again, we're not sure which patch it's going to land on, Okay. but we are definitely making progress. We're working on it. That's good. Ok, lo están haciendo, no saben en qué parche va a caer todavía, pero... Especially with how, excited people are to create their housing. They really want to be able to share it with the other characters. So it's been an important request for a while. Ya regresó Yoshida, fue por su collar. I'm sure players will be happy to hear that that's coming soon. Well, it's coming. It's being worked on actively. Being worked on. It'll be finalized. なん Cool. か映像がちょっと乱れてるっていうのと、吉田のマイクがネックレスに当たってノイジーだって言ってくれないのに。 Oh. Hi, Apparently, so yes. There were some issues with the footage and as well as the microphone sort of hitting Yoshida's necklace. Sorry about any sort of disturbances for those of you who are watching on the stream. はい。 Okay. Well, that wraps it up for the Q&A. I think Se acabaron las preguntas. we got through Hi. as many as we could. But we still have a lot more to talk about, so I think we should just jump right into it if we're all ready. All right, let's go ahead and switch over to the PowerPoint. PowerPoint の方に We have PowerPoint. a lot to Hi. talk about. ¿Qué when it van a comes mostrar to ahora? Fan Festival. So here we go. ああ、そうですね。 Datos del はい Fan FanFest. Festival is in 5 months, as I've been reminded constantly. So for those of you who aren't aware, we have announced all 3 of our dates and locations and everything. Recently, Europe announced that theirs is in February 2nd and 3rd, and it's going to be in Paris. もう Ajá. あと5ヶ月しかない。 Este año va a ser en París, no en Just Francia, 5 digo, months. no en... Don't say it like that. Say, oh, there's en 5 Alemania. months. Like, oh, wow. 吉田さん 5 whole months. 5ヶ月も準備がさ、 But preparation 5 whole months. 5ヶ月 Wow. も That's almost half a year. Plenty of time. Okay, come on. I need, Okay. Please. Okay, thank you. Okay. So, like I said, we have a lot to talk about for Fan Festival, and I know this next one is something that players have probably been お wondering for a long time. Para la gente que vaya al FanFest, ¿qué les van a dar? Here we go. I'm pressing it. Now. GO! ¡Fenrir! ¡No! ¡Ah! ¡Quiero eso! One of the Quiero things esa that moto. all players from all the different Fan Festival attendees will be able to receive is a Ah. brand new mount. ¡Quiero esa moto, maldita sea! S Fenrir. Here you can see it here. ¡Ah! Maybe pretty excited to see that. まあ日本語で僕が Supongo que si compras el live stream, アイテムとして el live stream oficial, 全員 obviamente, もらえる te dan el... So yeah, to commemorate 通訳しなくて大丈夫 ¡Ah, かな Fenrir! 日本のプレイヤーに ¿Quién sabe cuántos años estuvieron diciendo que a lo mejor metemos la moto de Cloud? Can we keep it on the power? Pero no, porque Players wanna see ay, us. They want to 俺らは see 見 us. なきゃいいから tendría que ser muy rápido y no sé qué. Trust me. And Ay, just güey, FYI, quiero esa Yoshida's moto. gonna be talking in Japanese, but we It's for will the JP audience. omit the English だから日 translation. 本だけちょっとね法律の都合上があるのでなんかフェンリルがついてるチケッ Sí, ト quiero とつ esa いてない moto. チケットを用意するそうなんでまあ日本だけちょっと特殊ですけど Esperemos que no cueste mucho el 気 FanFest. にしないでくださいで、これはサービスアカウント単位で、手に入ります Yep. はい Like we mentioned earlier, the big major items will be service account tied. So Hi. This is one of them. All right, up next. Oh, wrong laptop. そっち Up next. はい ¿Son 3 minions What a diferentes? reveal. No, pero tienen... Sí, son 3 minions So, again, diferentes. Similar to the Y no van a decir qué es. 2016-2017 Fan Festival, each region will have a different minion, a unique minion per event. So everyone will get the amount, and then depending on which event you attend, Quiero esa you will get moto, a different maldita minion. sea. We are not ready to reveal those, but feel free to speculate, and I'll expect lots of speculation threads on the forum. まあこれもファンフェスが近づいてきたらそれぞれのリージョンどんなミニオンなのかっていうのは追って発表していく予定です Of course, as the dates get closer, we will be revealing which region Yep, will be of getting course. which minion. All right, and next. So, of course, we will have a Fan Festival live stream, and it will be streamed in all regions. This time, Ajá. the stream will be available free of charge. ¿Cómo? ¿Y entonces And no this puedo comprar la time, moto? We will broadcast all the stage events except for the concerts will be available to watch.
Wow, ahora va a ser gratis todo el stream. Pero entonces no hay stream, no puedo comprar la moto. Seguramente la moto después la van a tener en la Mog Station y va a costar $25. Maldita sea. Bueno, no importa. Pero ahora se puede ver en todas. Ok. Ok. Just to supplement on that, we have changed direction in terms of how we're offering the live stream programming. We will have all of the. Lo que pasa es que hay antes en los fanfest de antes había un stream de paga y un stream gratis. El stream gratis era donde daban, digamos, las cosas más importantes, y el stream completo de paga era prácticamente todo el evento. Pero ahora no. And in addition to attendees being able to receive the 2 in-game items as part of their tickets, we will also be putting up the van a estar ya las cosas en la Mog Station. For those who are unable to Ojalá no esté muy cara la moto. Los minions no me importan, los minions no me interesan. Quiero esa maldita motocicleta. 手に入らないよっていうことになっちゃうので、ファンフェスを記念してモグステーションでも販売していきますので、チケット買った方は当然くっついてくるし、チケット取れなかったよって方はモグステーションで購入を検討してもらえればいいかなと。Of course, it's as written here, but there may be some cases where you wanted to buy a ticket, but were not able to, and we didn't want people to miss out on the mount in that case. And so, to commemorate the fan festival, we are making the item available for purchase on the Mog Station. So, of course, people who do have tickets to attend fan festival, who have purchased the tickets to attend, they will receive the mount as part of their purchase. And the minion for that region. Yeah, and the minions as well. Okay. The minion for that region. For that region, particular region, sorry, technically. All right, next. There it is. Finally, we can finally say the tickets will be on sale. El 10 de julio. On July 10th for the Fan Festival 2018 in Las Vegas. And we will actually be posting an update tonight on Lodestone that will give details on the purchase flow and limits and cost and things like that, which will be really helpful. And in fact, we also are launching right now the North American Fan Festival teaser site, which you can see linked below. Okay, which will give you a good overview of the Fan Festival, show you the in-game items again, show you. Bueno, pero los streams van a ser gratis, ya no hay. Discounts available for staying at the hotel and things like that. So make sure you check out the teaser site. Right now it's live. No sé cuánto cuesten los boletos de later tonight for all the details on how to purchase tickets. Para el FanFest en Las Vegas. 北米のチケットは数分で売り切れるので、皆さんぜひ7月10日お忘れなく。The tickets for the North America Fan Festival, I believe, is sold out in a matter of a few minutes. So, yes, July 10th. Yep. Everybody mark your calendars. Se van a ir volando los boletos. We are very excited. We are ready. We are prepared. 5 months. No. Don't say 5 months. You say, wow, 5 meses. 5 months. You could do 20 fan festivals in 5 months. No. Okay, go. All right, up next, we're introducing for our Japanese players, we're actually going to have a Fan Festival 2018 in Las Vegas tour. Oh, no me están llegando los mensajes. I think we'll have Mr. Yoshida explain this part. Las Vegas 15 de noviembre. 日本旅行さんとファイナルファンタジー14で、日本からですね、北米のファンフェスティバルにツアーを作ってみようということで、企画が行われております。No me estaban llegando unos comentarios. We are in partnership with Nihon Ryoko, Japan travel team in Japan, to put together a tour. Quise verte por Twitch. Lo que pasa es que estoy intentando algo nuevo. Estoy transmitiendo en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Y YouTube, por alguna razón, decidió ponerme en 2 canales al mismo tiempo. Tengo 2 transmisiones al mismo tiempo. No sé por qué. So, we are framing this as sort of like a si voy a mi canal, puedo ver 2 videos en vivo. Y no tengo idea de por qué. Y aparte en Twitch, bueno, no sé. 次のページに予定があるのでざっと見てみましょう。 It has the sort of overview of the timetable. こんな感じで11月15日に東京を出てファンフェスをラスベガスで
楽しんで、フリーが1日ついてて、ラスベガスから東京へ戻ってくると、弾丸ではありますけど、はい。Of course, players will be departing out of Tokyo O sea, on the 15th of November. están armando un plan para gente de Japón que quiere ir a Las Vegas. Festival, North America for 2 days, and then there's 1 day for free time. Pero sí, digo, tienen su FanFest en Tokio. Quite, very Y el short, FanFest en Tokio es donde sort se va a of revelar schedule, todo al final, en but marzo. でもアメリカのファンフェスの熱気も素Se extraña. 晴らしいので、もうしぜひいち早くファンフェスの熱にね飛び込んでみたいっていう日本のね方はぜひ申し込みを検討してみてください。詳細はまた追って告知したいと思います。Yeah, the fans in North America and just the environment of the fan festival in Las Vegas and just the sort of passion that you can feel from there is wonderful. It's very amazing. So we're hoping that the Japanese players would consider purchasing a tour package to come visit us in North America as well. But yeah. Yeah, to see the excitement and the fun that we have at our show. No creo que valga la pena ir a otro país nada más para ver el That FanFest. wraps Sobre todo si ahora el FanFest for es gratis. our, fan El stream del festival FanFest es discussion. gratis. I know we had a lot of detail to talk about. But yeah, there's, like I said, tonight we'll be on the Lodestone. We'll be announcing ticket purchase details. Our teaser site is live now. You can see the in-game items. So a lot of fun, exciting stuff. I know you guys have been waiting very patiently for. Plenty of time, 5 months, 5 whole months. Okay. But that's not all. We also have something really exciting that we're going to show off next. Let's talk a little bit about. ¿Qué? Here we go. La nueva temporada de Regional Feast. Championship 2018. いよいよそのファンフェスでそのリージョンごとのザ・フィストのチャンピオンチームを決める大会をやっていこうということでロゴも完成したので詳細 NA のね大会の詳細をこれからマットに発表していってもらいます。So of course, with the Feast Regional Championship, as we call it, we will be sort of culminating at the Fan Festival to sort of determine the champion of each particular region. And as you can see, we have finished creating the logo, and so we wanted to show it off here. And then Matt, if you could go into the details of the North America portion of the Regional Championship. All right, let's dive right in. So, like we mentioned, the Feast Regional Championship will be hosted in each of the fan festivals in each region. So North America will host the NA region championship, Europe, EU as well, and Japan. So let me give you a brief overview of kind of the flow of how it'll all kind of work out. So this is what you guys have all been waiting for, I'm sure. The PvP team prelims will begin in early July. So early July is coming up soon. Yes. So be ready for that. The semifinals to decide the champions will be held within each data center itself. And then the top teams that are eligible from those semifinals will be invited to the regional fan festival to have the finals at the show itself. And as it mentions, Square Enix will cover travel, lodging, and fan festival ticket costs for those that are invited to participate in the finals at fan festival. そのセミファイナル上位の人たちはそのファンフェスにね我々スクエアニックスが費用負担をしてご招待しますのでファンフェスの会場でねファイナルを行ってもらおうと思ってます。Yes, as Matt mentioned, the top players in the semifinals round, Square Enix will be inviting them to come to our Fan Fest and we'll be covering the expenses that are required. And so we wanted players to sort of battle it out and do the final sort of championship at the Fan Festival. Okay, let's go into a little bit more detail for each of these different points. So as we mentioned, the finals will be held in each of the fan festivals. So of course, Fan Festival in Vegas, in Paris, and in Tokyo. And each of the regional championships that are decided at the end will receive a prize. It says a prize, but it's, we're working to make sure it's a very exciting Ok, pues hay un torneo. But of course, ¿Hay un torneo para cada región? rules and regulations and everything will be announced on the Lodestone. Y las finales va a ser en cada FanFest, ok. Commencement of the preseason or the preliminaries. And also, of course, our legal team makes us include all tournament details, including procedures, eligibility, prizes are preliminary and subject to change, but we are really excited. We're heading towards that early July kickoff timing.
まあもちろんね商品もできる限りの内容を今ねリーガルとやり取りしてるんで、もうちょっとで発表できると思います。あとそのデバイスのレギュレーションとかに関しても今最終の調整をやってるので、まもなくウェブサイトで全リージョンルールを提示できると思いますので、もう少々お待ちください。In terms of the pricing, of course, we are currently sort of having discussions, including our legal team as well. And so we are trying our best to provide what we can in terms of pricing. So if we could have a little bit more time before we can make announcements on that. Also, todavía no quieren we anunciar are los currently precios in discussion about device del FanFest. regulations of what you can use to participate. And so all that, once it's finalized, we will have it available on the website for you to peruse. All the rules and regulations will be up shortly. Okay. Next. So this is going to be kind of a walkthrough of what it's going to be like for the North American Regional Championships from the prelims all the way through to the finals. So the preliminaries will be between the PvP teams. They'll take place in early July, going through mid-August. So it's about a month and a half of the timing. The top 3 eligible teams from Norteamérica, and the sí. top 3 eligible Los 3 equipos de los 3 mejores equipos del Data Center Ether y los 3 mejores equipos del Data Center Primal van a continuar a las semifinales. Y va a ser transmitido en vivo. Wow. Hosted and streamed by Square Enix. So we will actually be streaming those matches, hosting those, emceeing those, doing the blow by blows. And the way it'll work is that the Y después ya top 3 eligible teams from Ether los 6 se hace una especie de torneo y and the top los 3 mejores pasan a la teams final. from Primal will be doing a round robin between themselves, resulting in the top 2 teams from each data center moving on to the finals at Fan Festival. And speaking of finals will take place at Fan Festival in Las Vegas en among noviembre. 4 qualifying teams to determine the ultimate regional champion of North America. And you may notice that since North America has Ether and Primal data centers, EU and Japan have a different number of data centers, so the numbers of teams that are going to be going. Ya que los equipos de los otros data centers, como tienen más o menos servidores, van a cambiar. La cantidad de equipos va a cambiar. We'll have full details, like we mentioned, on the Regional Championship website, which is scheduled to launch in early July. Plenty of time to get all those details. まあ北米はね DC が2つなので、DC の中でそれぞれ上位3チームが、セミファイナルでオンライン大会をやって、そのリージョン上位勝ち抜いた2チームがトータル4チームでファンフェスで激突するっていう形になります。まあこれはノースアメリカ、他の地域は書いてる通りね、DC の数が違うので、それぞれの出場できるだけねルールが均等になるように調整しているので、またそちらは追ってアナウンスしたいと思います。Of course, as Matt mentioned, we will have the ¿El PvP de este juego es una porquería? In the top 3 teams. Pues no sé si viste los premios de Fist, temporada 7. Los premios estaban muy buenos. Pero sí, el PvP es una porquería. Aunque fíjate que hacer la ruleta de PvP de todos los días, me ha dado buena experiencia. Te da Wolfmax para comprar cosas nuevas. Y las cosas de PvP están muy buenas. Están muy padres. En realidad no es gear que puedas usar. Sobre todo los de Stormblood. Los de Stormblood es nivel 1. Digo, están muy bien estéticamente, a lo que me refiero. So that's a brief overview and a brief look at the, bueno, y son 2:18. Yo creo que esto va a durar nada más hora y media. Faltan 10 minutos, estoy seguro. But get ready for early July, all of you that are out there eagerly anticipating these matches. まあもう最後のねリーガルとの調整をやってるので、ギリギリまでお待ちください。We are doing our final. We're getting to the final parts of our discussion with our legal team, so just a little bit more time, and then should be good. It's always good to work with legal. でまあこの後ねサウンドトラックとか¿Viste el trofeo y las monturas? Le intenté comprar al ganador del trofeo por 50 millones.
サウンドディレクターが来て No る sé の si で se pueda せっかく vender. なので Supongo que sí, pero... We are going to talk about. A mí me gustó más la armadura y including las armas que soundtrack as well. regalaron. So, Bueno, que we dieron como actually premios. have our sound director here in North America, so I would like to bring him in. ¿Soken? Come on over. Come on down. ¿Masayoshi Soken? なんでお前着てないの Ese cabrón me cae Don't tan you bien. supposed to wear it? No, he's wearing it. You can't. Oh, the tag. Never mind. It ruins it. Did you beat Tsukuyomi? Did you beat Tsukuyomi? Soken-san は倒したんですか、Tsukuyomi? おととい Soken está loco. 倒しました。 Ay. 2 days ago on Extreme. Nice. プライマルズ。 Ah, The finals. perfect. 出落ち感すいません。なんか俺いつもこれやってるのに。やられる Se puede dar permiso para que lo pongan en tu casa. つけられる ¿Y le querías pagar 50 millones por eso? Microphone put on there. Para que en cualquier momento pudiera quitarlo de tu casa. 宣伝をしよう Let's talk about the soundtrack. こ Yes. れだ。ストーンブラッド。ファイナルファンタジー14。 Ah, el disco de la música de Stormblood, sí. Oye, y te dan el minion de Tsukuyomi. Perfect. Don't even need translation. 通訳ではなしです。確かにまあアディショナルがハテナだったんだけどもう情報解禁ということで、インゲームアイテムがミニオンつくよみがついてます So yeah, I believe Yeah, this is our. this is where we're actually revealing what our in-game item is going to be, but it's going to be a minion, wind up Tsukuyomi. Yep. Did you beat つくよみ See now, see, it all ties together. You see? ちゃんと関連づいてますね。 Perfect. そう Está loco el Soken. Yeah, we planned that. Totally. 予定通りです。何曲105曲。 So how many songs? 105 songs. Wow. Sí, órale. ¿Hay 105 canciones en ese disco? これ以上。 We're starting to get to the limit of the Blu-ray disc media. Wow. 1曲。 Y es un Blu-ray, no es un disco, es un Blu-ray. Selling No es un tracks CD. Visually at, 安い oh wait, no, it's 50 yen per track. If you calculate it, it's approximately that's not 50 yen per track. There you だか go. ら。 50 yen por canción. 49.99 ドルだもんねあ、本当だ。 Yeah, it's cheaper to buy it as an album than to go on like iTunes and whatnot and buy it per track. Qué curioso que cuestan menos que las canciones de la Mock Station. 入ってて MP3 もついてます。 Of course, the sound is in high resolution, very hi-fi sound, and then we also have the MP3 compressed version if you wanted to put it onto your portable device. まあもう間もなくですねはい。そういうことで Very すね。 soon. Yeah, I'm excited. そして間もなくといえばさらに何のためにお前が今ここへいるのそうなかんですよ。 Another thing that's coming very shortly, one of the reasons why Soken is here in the El first place. concierto de Yorsen Symphony, sí. エオルゼアンシンフォニー。ファイナルファンタジー14オーケストラコンサートまで言えよあ、そ You う have か to。say the full It's, title. yeah, it's the whole thing. エオルゼアンシンフォニー、ファイナルファンタジー14オーケストラコンサート、20 2080、イエーイ！インシアター。 Ah, Soken gritando como 今 loco. 週末です Ay. ねついに Yeah, it's this weekend. This Friday and Saturday. This Yeah. Friday and Saturday. 来た方がいいです。 You should come though, Yes. definitely. E3 で14のブース来た方は全員来た方がいいです。 Everybody who's visited the 14 area and the E3 booth should come to this Yes. concert. いやもう E3 来た人全員来た方がいいな。 Actually, we should just have everybody that attended E3 come to our concert. まあもうねやれるかどうかわかんないいつも言ってるけど我々バカなのでとりあえずチャレンジはするけど次できるかどうかわかんないんで Yeah, I mean, with each sort of challenge that we take on, we don't know if we can actually execute it, but we're just straightforward. We try it anyway. Yeah. まだチケットはちょっと若干もうちょいあるもんはい、もうちょい残ってる。 We still have tickets left though for Yeah, both there- shows. Saturday is going fast too, so make sure you guys get さ tickets. さらにだってしかもさ我々トルビーシアターがでやれるってなったから調子に乗ってこんなイベントまで企画しちゃった、 O sea, aún no hay boletos para la gente que Because está we're going allá. to be at the Dolby Theater, we actually have like an extra event that we're doing right before the concert starts. 読めますよ。ハリウッドレッドカーペットコスプレイウォーク。
Ah, sí, cierto. Pasa We have a bit of reverb here. Oh, yeah. el- It's so la- good. It's so good. la alfombra roja If de... you could please. de cosplay. So for Para entrar al those of you who are concierto. attending the Los Angeles concert, you're able to take Tontería. part in this really historic event. This chance to dress up in FF14 cosplay and actually walk the Hollywood red carpet at the Dolby Theater. The Dolby Theater is where they've had huge movie premieres. You know, all these. You know, the Academy Awards were there, so it's like a really exciting chance for Y todos vestidos de our cosplay ahí cosplayers, adentro. our FF14 huge fans to come out on Saturday to actually walk the red carpet. And even if you don't plan to wear a costume, you can actually come and watch, check out all the awesome costumes that people will be wearing at the show. まあチケット Cosplay 持って walk ればどなたでも14だのコスプレだって言い張ればまず歩けるレッドカーペットをね。 So as long as you have purchased a ticket to the orchestra concert, we're not limiting it per se at this point to have a 14 costume. If you're in costume and you want to walk the carpet, and just tell the people there, no, this is part of 14, and you can walk the red carpet as well. Es de que no importa qué disfraz traigas o de 見学は qué. 普通に自由なので Ahora puedes decir que estás disfrazado y te van a dejar caminar ぜ ahí. ひですね、そのドルビーシアターのレッドカーペットを14のコスプレした人たちが歩くっていうのを見物に来てほしい。 And of course, even if you don't have a ticket, you're more than welcome to come by to just watch the event. It's free to those who want to look on at the people who are on the red carpet. And so, yeah, come pictures, see. Yeah, take pictures. The video. people on the red carpet at the Dolby Theater in costume. So we would love for people to come and see as well. Yeah, and I'll be there, so you know, Yoshida and Soken will be there walking the red carpet as well. So this is actually a really cool opportunity because you'll actually be able to walk the red carpet. ¿Cuándo? before ¿El our 16? special ¿El guests sábado? come out. So まあそれは歩きますよ。 Oh, and special guests will also walk on the red carpet too. yep, exactly. でもなんかそのねどんなコスチュームかどうかはまあ知らないですけど何しましょう。マジで。 They have not been made aware of what costume to be wearing. What are we going to be doing? なんなら What should we do? なんならスーツが着て ¿Van a estar disfrazados ellos también o qué? いやも Wear a suit. うスーツで済むならいいけど。吉田のスーツが着れるのはドルビーシアターのレッドカーペットだけです。 Having Yoshida dressed up in a nice suit, Yeah. スーツなんか blazer. 一生で何回かしか着たことないから。貴重で It's す。 like a costume, you know. すごい貴重で Rarely す。 does he. いいよ別に。 Rarely does he ever wear a suit. まあとにかくせっかくのオーケストラコンサートなので、皆さんでね盛り上がっていきたいと思いますので、日本からね E3 にお仕事で来られてる方もいらっしゃると思いますが、ぜひお立ち寄りいただければなと思います。はい。 But yeah, this is a great opportunity. We've never done this before, so we would love for people to participate. If you're here from Japan on work at E3, Yep. please feel free to swing by as well. はい。もしかしたら両サイドにあるオスカー像がね、もしかしたらマンダビルゴールドダメだよ。 Maybe we'll have the Dolby sort of God. Oscar statues dressed up in Manderville. No, you shouldn't. God. ダメだよ。 ¿Los Óscares? No, we're gonna get yelled さ at. やさらにニュースがあるんで、ちょっとそけんさそれ取ってくんない？ Okay, next announcement. あ、そうそうそうそう。 Should I go to the slide first, or should we do? PowerPoint 次のスライドに進めますか？いいよ。はい。 Okay, we're ready. All right, let's check it out. ¿Qué? ¿Qué van a anunciar? Eso ya lo estaba en Facebook hace rato. La figura de Stinian y estaba muy padre. Yeah, this is the ヨーロッ first. パのイースターで。 Estaba muy padre, era Stinian, le podías cambiar la cabeza para que trajera World premiere. el cabello así, que le llega hasta los hombros. おもらしって言うんですよ。 Tenía incluso el ojo de The Nidhogg. Japanese word is omorashi, which No estaba nada literally mal. means to leak. Una figurita bastante padre. 本当にねリークっていうかセルフリークだからさ、もう。これがこれがですね、まあワールドプレミア、Okay, so- 生カメいけますか？ Can we switch to the live cam on the Oh, ahí está. Ooh, これがですね、 Wow. なんと Sí, フル稼働 está muy padre esa cosa, ¿eh? fully posable Estinian Yeah. figure. まあ14初のあれですね、フル稼働フィギュア第1弾。 This is, I Y believe, the puedes very cambiar la first, cabeza con la cabeza que está posable ahí action abajo. figure. Sorry, I was in the first posable action figure from the 14 Final Fantasy 14 title. God, looks so good. これがですね、細けえなこれ。いや原型師の方、
いわゆる Sí, está muy padre esa cosa, la verdad. 作る方がですね、大の光の戦士でございまして。We've been notified that the sculptor or the El detalle de la lanza, o sea, el detalle de la the model armadura está sculpt is a very impresionante, todo eso. Avid warrior of light. You can tell. 思い切ってやってくださいって言ったら、えらいクオリティになりました。 So we encouraged them, yeah, please されて put in all the details that you would like. And so, yeah, the quality is extremely O sea, dice high. que dijo que el escultor es un jugador también. させていただいたんそうですけど、dijo, ¿no? 直すところがなくてですね、もうその原型師の方はリテイクが来たら負けだと思ってるぐらいクオリティを追求して作ったそうで、ちょっと信じられないです。 And of course, Yoshida does review the progress, but he didn't have any feedback or revision points to point out to our sculptor, and maybe he went into this thinking that if there is any sort of revision points or feedback from Yoshida, he's going to lose this battle. So just the quality and the effort that they've put into this is just amazing. 今かっこよくポーズ取ってる Sí, か digo, らあれだけど、まあフ el ルカウン precio トなんで好きなポーズを決めさせられ。 Buenas, no, pues en realidad no They're hay. trying to pose it so that it looks No hubo ninguna nice. noticia, hablaron de Again, Monster it is, Hunter, hablaron articulate, de... fully Le hicieron articulated, preguntas, so, algunos cuantos you can anuncios pose it de música, de however you Soken, would like. y pues mostraron la figurita esta, And then this one is an interchangeable headpiece. que sí, me imagino ha de estar You can bastante exchange cara. it for a version where he doesn't Le have his puedes, helmet sí, on. cambiar la cabeza. Oh! You don't have to show it. Oh god. Oh god. 前素顔エスティニアンバージョン Es cambiar la cabeza Yeah. a Estinian. To have Estinian's face shown, Yeah. you can switch out the headpiece. でまあちょっとパワーポイント戻ってもらおう。 Okay, so we're going to go back. $89. で全リージョンで予 Eso sí 約 está muy caro. 今 Yep. 開始。 Sí, ahí está, We have started $89.99, pre-orders as of $90. now はい in all regions. So I immediately sí, está after muy this caro. show's over, I'm going to pre-order my copy, my own version, because I am dying to get this. まあ結構生産に時間はかかるので確実に手に入れたいという方は Digo, sí está muy caro, pero la verdad está impresionante. 方が確実に手に入るかなとは思います。 So, because of the production timelines, and it will take some time for this figure to be manufactured, if you want to secure your figure, we recommend that you Highly pre-order, recommend. yes, Yeah. within the pre-order period. まあこれはね正直めちゃくちゃかっこいいです。 But yeah, to be honest, it is a really cool figure. Yep. これは14ファンじゃなく FF ファンの竜騎士フィギュアとしてもものすごいよくできているのでぜひね。 Not just for 14 fans, but those, yeah, the Final Fantasy franchise series. If you are a Dragoon person, if you love Dragoons, I think A this is Dragoon a very person? high quality figure that represents the character. So, そして and one more. Un Spriggan. マーチャンダ Un イズ Spriggan. Ahí estaba, creo que ahí lo tenían, sí, sí lo vi hace rato. Stuffed Spriggan plushie. Yep. Ahí está. これです。 Ta-da! Ah. Trying to see if we can fit his The ears. ¿Qué? Note that the stuffed Spriggan does not fly. 耳がね入らないんだよねこうしないと。 Trae un cristal o no sé qué trae ahí, ¿verdad? Sí. はい。 God. まあパワーポイントに戻っていいよ。 Okay, we can go back to the PowerPoint. So again, pre-orders are live now, I believe. in Ahí, all y te regions. regalan こ un, ちらも無料で配信してます。 un Spriggan para que pongas en tu casa. こちらはあれですね購入特典でちょうど品スプリガンのぬいぐるみこれ自体がハウス家具としてついてる。 Yep. And then it does come with an in-game item, a furnishing item, a stuffed Spriggan. So literally, you can have a stuffed Spriggan in your house as well as a furniture Finally. item. Finally. Ahí está en, そして está en Garlian Data desde el parche 4.1. 入れる最後の情報なのかな。 And the next one should be our last announcement on this PLL. ¡Oh, vaya! お待たせしております ¿Hasta julio? 日本アプリですが来月7月 Hasta 下旬 julio. リリース Me parece que entonces となっていました
va a caer Thank you for your junto... patience. The companion app for Final Fantasy XIV Uy, is now aparte, slated for release, yo creo que va a in caer late junto al July. parche 4.35. アップルさんとか Y lo que ブー dice スさん ahí も参加 abajo, しなきゃいけないので日 que 付 la がなかなか aplicación puede retrasarse 1 o 2 semanas dependiendo 手順を目指していい del proceso de ました aprobación de la Of course, we aplicación. have to submit this for Wow. Apple and Google's review Yep. to be up on their respective stores. So we can't specify Exact a date, date, yeah. but again, we are targeting late July release. Yo digo que sí está, lo están programando más o menos con la caída del parche 4.35. フリーでいいから全員使ってほしいです But yeah, we have a lot of features available even on the free version. So we encourage players to try it out on the free version. Yeah, for everybody to try it out. Yeah. もうとにかく何度も言うけどフリーでいいから全員使ってほしいまあフリーなんで Yeah, we're repeating ourselves at this point, but again, we would like for all of our players to try this out on the free version because yeah, it's available for free. So Exactly. Pues falta más de un そろ mes. そろ時間切れですって All right. I think we've run out of time. Yeah, we're good. All right, so should we come back for our final goodbyes? Hey, there we are. 2.35 y ya se acabó. Well, thank you guys so much for tuning in. It was a long show, a little bit over, but we had to have some special guests here. Soken. Soken doesn't get a chance to come on often, and we had our guest from Capcom as well, Tsujimoto-san. We had a lot of fun, a lot of exciting things to announce, but we really appreciate your time. Yoshida-san, could you give us a final? そうですねまあ E3 始まったばっかりでこれからまたインタビュー含めてねいろんな情報出ていくと思いますのでまあ Interview? まだまだ ¿Dijo algo de entrevista? この週末オーケストラコンサートも含めていろんなニュース Mi japonés es malo, malo, ぜひ malo. 全世界のねコンテンプレイヤーの皆さん Tomé 6 meses de clases de japonés y Of course, E3 just No begun, recuerdo but nada. there will be more information that are going to be shared. We do have our interviews that we have lined up, as well as this weekend we're going to be having our orchestra concert and lots of, I'm sure a lot of buzz and news about 14 will be out this week. So we're hoping that all of our players will enjoy throughout this week of E3. Yeah, for sure. そけん最後締めて今週末ドルビーシアターで待ってるぞ This weekend I'll be waiting for you at the Dolby Theater. Job. All right, thank you guys very much. Yay, we did it. See you weekend Hey everyone, thanks for tuning Ah. in to our live broadcast from the show floor here at E3 on Square Enix Presents. ok, se acabó pues. Yo también me voy porque tengo cosas que hacer. No he ido a trabajar esta semana. No fui ayer, no fui hoy. Mañana espero que sí. No sé qué me van a decir en el trabajo. Bueno, chicos, ya me voy. Bye.